English for today. HSC English first paper. Unit-1 Lesson-1. Question number 2. Read the following text and make a flowchart showing different activities of Nelson Mandela. One is done for you. Marks 10. অর্থাৎ এখানে নেলসন ম্যান্ডেলার বিভিন্ন কার্যাবলী দেখাতে বলা হয়েছে ফ্লোচার্টে। Okay, we have read the passage. Now we are going forward. The information in the first box, guiding South Africa to multiracial democracy. অর্থাৎ সাউথ আফ্রিকাকে মাল্টিরেশিয়াল ডেমোক্রেসির দিকে ধাবিত করা, এটা নেলসন ম্যান্ডেলার একটি কাজ ছিল। ফার্স্ট অন, the information has been given by the question setter or teacher. Okay, if we want to get full marks in flowchart, we have to follow 3 stages successfully. First one is heading. We have set a heading here. Then second one is box with proper information, and third one is caption, that means figure flowchart. অর্থাৎ আমাদেরকে ফ্লোচার্টে ফুল মার্কস পেতে গেলে 3টি ধাপে অতিক্রম করতে হবে। প্রথমে সুন্দর একটা হেডিং দিতে হবে কোশ্চেন অনুসারে, দেন আমাদের বক্সগুলোতে কোশ্চেন অনুসারে যথাযথ তথ্য যথার্থ সিস্টেম ফলো করে লিখতে হবে, এবং তৃতীয় ধাপে গিয়ে সুন্দর একটা ক্যাপশন দেব, যেটা ফিগার ফ্লোচার্ট, এটা লিখব। ওকে, দেন আমরা এখানে দেখছি যে গাইডিং সাউথ আফ্রিকা টু মাল্টিরেশিয়াল ডেমোক্রেসি, অর্থাৎ সাউথ আফ্রিকাকে মাল্টিরেশিয়াল ডেমোক্রেসির দিকে ধাবিত করা। ফার্স্ট ওয়ান হ্যাজ বিন গিভেন ইউজিং জিরান ফরম্যাট। এখানে তথ্যটা লেখা হয়েছে জিরান ফরম্যাটে, অর্থাৎ নেলসন ম্যান্ডেলার অ্যাক্টিভিটিসকে এখানে জিরান ফরম্যাটে প্রকাশ করা হয়েছে, অর্থাৎ অ্যাক্টিভিটিস গুলোর বর্ণনা আমরা এখানে দিচ্ছি। সো আমাদেরকে জিরান ফরম্যাট ইউজ করতে হবে। ইন দ্য রিমেইনিং বক্সেস উই হ্যাভ টু ফলো দ্য সেম জিরান ফরম্যাট। আমাদের সেম জিরান ফরম্যাট ফলো করে আমাদেরকে বাকি তথ্যগুলো উত্তর লিখতে হবে। এমবডিং স্ট্রাগল ফর গ্লোবাল জাস্টিস, উই আর গোয়িং ব্যাক টু দ্য প্যাসেজ হু কেম টু এমবডি দ্য স্ট্রাগল ফর জাস্টিস অ্যারাউন্ড দ্য গ্লোব অর অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড। এই কথাটা অনেক বড় হয়েছে, সেটাকে আমরা শর্টকাট করে প্রিসাইজ করে আমরা লিখছি যে এমবডি থেকে আমরা শব্দটাকে ভার্বের সাথে আইএনজি করেছি, যেহেতু আমাদের জিরান ফরম্যাটে লিখতে হবে। এমবডিং দ্য স্ট্রাগল ফর জাস্টিস, এতটুকু উত্তর হবে, কিন্তু অ্যারাউন্ড দ্য গ্লোব কথাটা বাদ করে যায়, সেটার জন্য আমরা ওয়ার্ল্ডলি বা গ্লোবাল কথাটা ব্যবহার করতে পারি। সো আমরা এখানে তথ্য দিয়েছি এমবডিং স্ট্রাগল ফর গ্লোবাল জাস্টিস, আমরা দা আর্টিকেল বাদ দিয়েছি। ইন দ্য থার্ড বক্স, ফাইটিং এগেইনস্ট হোয়াইট মাইনরিটি রুল। ফোর্থ নাম্বার বক্স, ফাইটিং ফর হিজ পিপলস এমানসিপেশন। আমরা একটু প্যাসেজে ফিরে যাই। ফাইটিং এগেইনস্ট, এই যে এখানে আছে তথ্যটা যে ফর হিজ ফাইট এগেইনস্ট হোয়াইট মাইনরিটি রুল, তার মানে নেলসন ম্যান্ডেলা কি কাজ করেছেন? তিনি হোয়াইট মাইনরিটি রুলের বিরুদ্ধে ফাইট করেছেন। তাহলে ফাইট থেকে আমরা আইএনজি করে জিরান ফরম্যাট ইউজ করলাম। সো ফাইটিং এগেইনস্ট হোয়াইট মাইনরিটি রুল। আনসারটা আমরা লিখেছি বক্সে যে ম্যান্ডেলা নেভার লস্ট হিজ রিজলভ টু ফাইট ফর হিজ পিপলস এমানসিপেশন। তাহলে তার কাজটা হচ্ছে টু ফাইট ফর হিজ পিপলস এমানসিপেশন। এই তথ্যটা লিখতে আমরা জিরান ফরম্যাট ইউজ করেছি ফাইটিং ফর হিজ পিপলস এমানসিপেশন। ফাইটিং ফর হিজ পিপলস এমানসিপেশন। ওকে, ব্রিঙ্গিং ডাউন অ্যাপারথেইড, তিনি অ্যাপারথেইডকে ব্রিঙ্গিং ডাউন করেছেন। ব্রিং ডাউন থেকে আমরা আইএনজি করে ব্রিঙ্গিং ডাউন করেছি। হিলিং দ্য ওন্ডস টু ব্রিজ ক্যাজম। হিলিং দ্য ওন্ডস তথ্যটা এখানে রয়েছে, হিলিং এর সাথে আইএনজি করাই আছে, যাতে টু ব্রিজ ক্যাজম বিভিন্ন বিভেদ বা ফাটলকে আমরা একত্রীকরণ করতে পারি, যাতে বিভেদগুলোকে আমরা মিটিয়ে দিতে পারি। হিলিং দ্য ওন্ডস টু ব্রিজ ক্যাজম। হ্যাঁ, তাহলে আমাদের we have already set the information in the box following Ziran format, and in the last third stage we have given the caption, figure flowchart. Okay, we are going to the next question. Extra flowchart. Read the text and make a flowchart showing the objectives of multifarious activities done by Nelson Mandela. One is done for you. So আমাদের জন্য প্রথমটা করে দেওয়া হয়েছে। এখানে কোশ্চেনটা হয়েছে নেলসন ম্যান্ডেলা কর্তৃক সংগঠিত যে কাজগুলো রয়েছে, মাল্টিফেরিয়াস অ্যাক্টিভিটিস, বিবিধ কাজ রয়েছে, সেই কাজগুলো করার উদ্দেশ্য কি ছিল নেলসন ম্যান্ডেলার, সেই উদ্দেশ্যটা ফুটিয়ে তুলতে হবে। অর্থাৎ ইন দ্য ফ্লোচার্ট উই হ্যাভ টু এক্সপ্রেস দ্য অবজেক্টিভস অর টার্গেটস অফ ডিফারেন্ট অ্যাক্টিভিটিস অফ নেলসন ম্যান্ডেলা। নেলসন ম্যান্ডেলা বিভিন্ন কাজগুলো করার উদ্দেশ্য কি ছিল, সেই উদ্দেশ্যটা ফুটিয়ে তুলতে হবে। সো আওয়ার আনসার শুড বি রিটেন ইউজিং ইনফিনিটিভ ফরম্যাট, and the
first one said by the teacher in the first works given using infinitive format. First one is heading here. We are going to write the answer. So here is our heading. The flowchart showing the objectives of multifarious activities done by Nelson Mandela is presented below. So we have taken this heading from our question. Now in the second phase আমরা বক্সে তথ্যগুলো দেব to establish a multiracial democracy. নেলসন ম্যান্ডেলা বিভিন্ন কাজের মধ্যে একটা উদ্দেশ্য ছিল যে multiracial democracy establish করা. This information has been set by the teacher. Okay, in the second box we have written to embody struggle for global justice. We are going back to the passage. এখান থেকে আমরা তথ্যটা নিয়েছিলাম যে multiracial democracy establish করা তার একটা উদ্দেশ্য ছিল। সেকেন্ড বক্স আমরা লিখেছি যে গ্লোবাল জাস্টিস এস্টাবলিশ করা। এখানে আমরা তথ্যটা পেয়েছি গ্লোবাল জাস্টিস এস্টাবলিশ করা, to establish global justice, to embody struggle for global justice, to fight for his people's emancipation আমরা প্যাসেজে পেয়েছি to bring down apartheid, yes it is given in the passage directly, to heal the wounds of the globe. Here we are going back to the passage. The time for the healing of the wounds has come. হ্যাঁ, wounds দেখে হিলিং করার সময় এসে গেছে। দ্যাট মিন্স তার একটা উদ্দেশ্য ছিল হলো কাজের যে wounds যারা সাফারার্স তাদেরকে হিল করা, কিউর করা একটা টার্গেট। সো উই হ্যাভ রিটেন নট আইএনজি টু প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম টু হিল দ্য wounds এভাবে লেখা হয়েছে। আবার টু ব্রিজ দ্য ক্যাজম এভাবে তথ্যগুলো উপস্থাপন করতে হবে। টু হিল দ্য wounds of the globe, to bridge the chasms of various races, বিভিন্ন রেসের মধ্যে ক্যাজমটাকে বিভেদ বা ফাটলকে ব্রিজিং করা, একত্রীকরণ করার কাজটা তিনি করেছেন। এইগুলো হচ্ছে মাল্টিফেস অ্যাক্টিভিটিস ডান বাই নেলসন ম্যান্ডেলা, নেলসন ম্যান্ডেলার বিভিন্ন সম্পাদিত কাজের উদ্দেশ্য। ওকে, at the third stage we have written caption figure flowchart. Okay, we are going to the next question, extra question. Read the following text and make a flowchart showing the fields of contribution enriched by Nelson Mandela. নেলসন ম্যান্ডেলা কর্তৃক সমৃদ্ধ করা যেসব ফিল্ড রয়েছে সেগুলো তুলে ধরতে বলা হয়েছে। At first we have given a heading, the flowchart showing the fields of contribution enriched by Nelson Mandela is presented below. We have given a heading here at first, and the information in the first box has been set by the teacher, multiracial democracy. মাল্টিরেশিয়াল ডেমোক্রেসির ক্ষেত্রে দ্যাট মিন্স আমাদের এখানে বলা হয়েছে যে নেলসন ম্যান্ডেলা কোন কোন ক্ষেত্রে, কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি অবদান রেখেছেন, সেই অবদান রাখার ক্ষেত্রগুলো তুলে ধরতে হবে। কিভাবে অবদান রেখেছে তা নয়, বরং অবদান রাখার ক্ষেত্রগুলো তুলে ধরতে হবে। মাল্টিরেশিয়াল ডেমোক্রেসির প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার অবদান রয়েছে। সো আমরা প্রথমে স্যার এখানে দিয়েছেন মাল্টিরেশিয়াল ডেমোক্রেসি, সেক্ষেত্রে তিনি অবদান রেখেছেন। আর কোন ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন? পিস অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন। We are going to the passage again, peace and reconciliation. হ্যাঁ, peace and reconciliation প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি অবদান রেখেছেন। সো আমরা এখানে লিখেছি peace and reconciliation, এই ফিল্ডে তিনি অবদান রেখেছেন। ওকে, নেক্সট, struggle for global justice, global justice, people's emancipation, এগুলোর ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। ওকে, global justice, we have taken this point from here, global justice এস্টাবলিশ করার ক্ষেত্রেও তিনি অবদান রেখেছেন, জাস্টিস। দেন পিপলস এমানসিপেশন, পিপলদের জনগণের মুক্তির জন্য তিনি অবদান রেখেছেন। দেন নেক্সট অন কিউর অফ দ্য ওন্ডস, দেন ব্রিজ অফ দ্য ক্যাজমস। হ্যাঁ, আমরা প্যাসেজে চলে যাই, কিউর অফ দ্য ওন্ডস। হ্যাঁ, আমরা সব নাউন ফরম্যাটে ইউজ করেছি, খেয়াল রাখতে হবে। কিউর অফ দ্য ওন্ডস, আমরা হিলিং শব্দটা এখানে ব্যবহার করিনি। কিউর অফ দ্য ওন্ডস, দেন ব্রিজ অফ দ্য ক্যাজমস, ব্রিজ নাউন অ্যান্ড ভার্ব, in both format it can be used. So আমরা এখানে নাউন হিসেবে ইউজ করেছি, প্যাসেজে ইনফিনিটিভ ভার্ব হিসেবে আছে। সো ব্রিজ অফ দ্য ক্যাজমস, এই জন্য আমরা নাউন ফরম্যাট ইউজ করার কারণে অফ ব্যবহার করেছি। ব্রিজ অফ দ্য ক্যাজমস, বিভিন্ন বিভেদগুলোকে একত্রীকরণ করা, যেমন সমন্বয় সাধন করা। সো উই হ্যাভ রিটেন অল দ্য ইনফরমেশন ইউজিং নাউন ফ্রেজ স্টাইল। Okay, our answer is okay. Then we have at the ending part we have used figure flowchart, that is caption. Okay, now we are going to the next question. Extra, read the following text and make a flowchart showing different achievements of Nelson Mandela. অর্থাৎ নেলসন ম্যান্ডেলার বিভিন্ন অর্জন কি কি আছে সেটা
ফ্লো চার্টের মধ্যে তুলে ধরতে হবে। So at the beginning we have given a heading, the flowchart showing different achievements of Nelson Mandela. Here, not a, we have to use the flowchart showing different achievements of Nelson Mandela. Here, the same thing is presented below. নেলসন ম্যান্ডেলার বিভিন্ন অর্জনগুলোকে দেখিয়ে ফ্লোচার্টটি নিচে দেওয়া হলো। হ্যাঁ, আমাদের প্রথম বক্সে তথ্য দেওয়া আছে এস্টাবলিশিং মাল্টিরেশিয়াল ডেমোক্রেসি। মাল্টিরেশিয়াল ডেমোক্রেসি প্রতিষ্ঠা করা, এটা নেলসন ম্যান্ডেলার একটা অর্জন। সো এস্টাবলিশিং পিস অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন, from the passage we know that we are going back, establishing peace and reconciliation. Okay, we are going back. Establishing Ziran format has been used here. Establishing peace and reconciliation. Next on, attaining people's emancipation. People's emancipation, we are going back. People's emancipation. See here. People's emancipation, but there is no verb here. Fight for people's emancipation, but we cannot use this word fight. So, achieving people's emancipation, we have used this word verb, that means achieve. Achieve plus ing, achieving. Gerund format should be used here. Achieving people's emancipation. Achieving, this word, achieving or attaining, this word has been taken from outside. Attaining or achieving people's emancipation, gerund format. Then bridging chasms of various races. Bridging chasms of various races. From bridge, we have taken the word bridging. Here, bridging, bridge plus ing, bridging chasm. Bridging chasm, then we have added the other terms among different races. But the main information has been taken from the passage. Bridging chasms of various races. Becoming president of South Africa. South Africa প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, এটা তার একটা অর্জন। এবং আগের তথ্যটা হচ্ছে ব্রিজিং ক্যাজমস অফ ভেরিয়াস রেসেস, বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভেদগুলোকে একত্রিতকরণ, সেটা সমন্বয় করেছেন তিনি। অ্যাচিভিং নোবেল পিস প্রাইজ, we are going back to the passage. Achieving Nobel Peace Prize. Yes, Nobel Peace Prize. Achieving, this term I have taken from outside, this verb. Achieving, but we cannot use this word awarded. He was awarded, and this word cannot be used here. So achieving Nobel Peace Prize. And in the third part we have used caption here. Okay, this is all about flowchart. So one thing should be remembered, that if we want to get full marks in flowchart, we have to follow 3 stages successfully. First one is heading. Here is the heading, and this heading can be taken from the question paper. Then second stage is boxes with proper information, and this information should be taken from the passage, and some 1 or 2 words can be taken from outside, but main information should be taken from the passage, of course. And third stage is caption, here figure flowchart. So আমরা যদি এই 3টি স্টেজ সাকসেসফুলি ওভারকাম করতে পারি, we can expect 10 out of 10. That means full marks we can expect. Okay, thank you very much.